Hello everyone, welcome back to another lesson. I'm Khalas from Kurdin page and I want to warmly welcome you to another lesson. I hope you're enjoying my lessons so far because honestly I'm putting too much effort in these lessons, and so let's start today's lesson by walking through the aims of the lesson. So the first aim we have here is asking about what is important. Okay, be careful about how to pronounce this word. Atwanibly important. America can take a hon, take a beta silent, a beta important. Amma Balambaritan can kishan important. Important. Amma Baritana can. Amma Navania gably important Galata Nabe Sherry Bala. اگر حضرت کرد با importantیش بخوانی تو که شیکی وانی لکاتی خیره خواننما یارمتی داده اینا معنی وانی important غلطه پیش شوک ولی ام تیپو تبینو نوت سانی که تنده به وقتی قصه کردن سواد لیکن خواننما قدر smooth تربه کمی نرم تربه. And then we have the second aim, which is describing what is important. هر وها وصف کردنی اشتانشی که گرینگن بود باشه کاته یکم جا پرسیاره که لیت بود چی بود تو گرینگه بون تو چه جور هاوره کت بلاو گرینگه تو چه جور خواردنی کت بلاو گرینگه تو چه جور سیاری کت بلاو گرینگه باشه و پاشان یکر کسی پرسیاره لکری when somebody asks you what is important then you can just answer him that it's important for me. This thing should be like that. So let's read the title of the lesson, which is A Good Friend is Loyal. A good friend is loyal. A good friend is loyal. How ribash chia? A good friend. Loyal. Bawafaya. Okay? A good friend is loyal. A good friend is loyal. Okay, so after reading the title and the aims of the lesson, now it's time to move to the next to the first section, which is vocabulary. ماشي لدو خوانوي سرديرو اي مكان من بيسبشينا سروشي vocabulary. So the vocabularies for the lesson: a good friend is loyal. هاوڕێی باش پێویست بەوەفا ینی هاوڕێی باش بەوەفا is loyal پێناسێکە کات هەر کەسێک بەوەفا بێ هاوڕێکی باشە. We have couple of words which is related to, actually we have couple of sentences which is related to today's topic and the ڕستەمانەیە کە پەیوەندی دارە بە بابەتی ئەمڕۆمانە. For example, a good friend is هاوڕێی باش چییە؟ A good friend is blank of your goals and dreams. So you have a couple of words here in this column. All you have to do is just put them in these blanks. وشانی که لیره هته بیان خیرناو با شایانو کاته هاوڕێی باش چییە of your goals and dreams. چی goal و dreams تکا بابلین ئاماجو خەونەکانتەکە. But let me first translate to you these words. با ئەم وشانەتانەکەم جار بۆ جۆن یەکەمان accepting واتە قبولی دەکات ڕازی دەبێ پێیت. Forgiving بەخشندەیە لێبوردەیە. Loyal بەوەفایە. Reliable کەسێکە جێمتمانەیە متمانەی بخەیتە سەر کێشەیەکی نییە متمانەی پێ بکەیت کێشەیەکی نییە کەسێک هاتوانی متمانەی پێ بکەیت جێمتمانەیە. Truthful باشه truthful یان truthful اگر هستن ڕێگە وەکو ئینگلیزیەکان نەیتڤەکان میخوێنەوە تیارەکەکەی بەچێ truthful. Supportive واتە پشتگیری کار. Supportive okay supportive واتە پشتگیری کار. Caring واتە گرنگی پێدە. Caring واتە گرنگیت پێدەدا. Caring. Okay, so of your goals and dreams ئەمە چییە؟ Of course, it should be supportive. Supportive. پشتگیری هەم گۆڵ ئامانجەکانت بکات هەمیش dreams خەونەکانت بکات. So a good friend is supportive of your goals and dreams. هاوڕێی باشەیە کە پشتگیریکاری خەون و با بڵێن هەم خەون هەمیش ئامانجەکانت بکات. A good friend is blank and will stick with you in good times and
in bad ئەڵێ ئەم کەسە هاوڕێی باش چییە لۆیەڵە بە وەفایە لەگەڵ تا دەمێنێتەوە باشە لەگەڵ تا ستیک واتە پێتەوە دەنووسێت لەگەڵ تا دەمێنێتەوە لە کاتە باشەکان و هەروەها لە خراپەکانیشدا in bad. Okay, let's move to the next one. A good friend is and is always here and is always honest. And is always honest. I'm just silent. I get that. Not honest. And is always honest even when the truth hurts. تنانت كاتك راستيا كان أزار بخششن كاتمة truthful here, okay? Truthful كاتم هاوري باش truthful رازگوية and is always honest همو كاتكيش honest رازگوية تنانة دقر راستيا كان أزار بخشش بن. And we'll the next one we have a good friend is blank and will never judge your actions. هەرگیز بڕیار لەسەر جەجت ناکە قەراردەر نابێ لەسەرت بۆ نمونە شتێکەکە ئەو ئەوت بۆ کرد وەڵا بە ئەمەنت کردێ ئەو غەڵەت بوو ئەمەیان ڕاستە جەجمنتەڵ نییە کەسێکی بڕیار لەسەر دەرنی قەرارت لەسەردا بڕیار لەسەردا ئەوە بکە ئەمە بکە ئەوە باشە ئەمە باشە ئەمە کی accepting ئەمە هەرچی بکەی قبوڵێکە باشە acceptینە هەرچی بکەی قبوڵێکات و جەجت ناکە بڵێ ئەمە بێ ئەمە بکەیت و بکەیت. When you make a mistake or do something wrong كاتێکە هەڵەیەکەکەیت یان شتێکی خراپەکەیت something wrong چیەکە of course it's about forgiving لێ خۆشبوون دوێمی بۆ بێ forgiving okay forgiving کاتە بەخشندێت تەنانەت دەگەر هەڵەشی بەرامبەر کەیت. So the next one we have is number 6 and takes an interest in you and your happiness. Takes an interest in you and your happiness. Okay? کاتە چیەکە دڵخۆشێکە ئینترستێکە دڵخۆشە بەچی بە خۆت وەکو کەسایەتی takes interest in you وەکو کەسایەتی تۆی بەدڵە باشە takes interest in you تۆی بەدڵە حەزی بە تۆیە کەیفی پێت دێ and your happiness و بە دڵخۆشیەکانیشت کاتە دڵی خۆشە بێت ئەگەر دڵت خۆش بێت باشە کاتەمە کەیرینە کەسێکی گرنگی پێدەرە کەیرین he cares about me ئەو کوڕە گرنگی بە منەدا she cares about me ئەو کچە گرنگی بە منەدا کاتە ئەم کەسێکە گرنگیت پێداتوانە. And the last one we have of course blank and someone who will always be there for you کەسێکە هەموو کاتێ پێویستت پێی بێت لەگەڵ تا بێت کاتەمە کەسێکی چۆنە reliable. Okay, reliable here we have کەسێکە جێمتمانێ ئەگەر پێویستت پێی بوو ئەوە لەگەڵ تا بێت. Okay, so guys let's move to the next section which is part B. It says tell your partner if you think you have the qualities above. کاتە ئەڵێ بە هاوڕێکت بڵێ کە پێت ئەگەر پێت وایە هەر یەکێک لەم qualityانەی سەرەوەی تێدا. For example you can say I'm really forgiving. I forgive all of my friends' mistakes. من کەسێکی بەخشندم. I'm really forgiving. هەموو هەڵەکانی هاوڕێکەم دەبەخشم دەبورم. I'm really supportive. من کەسێکی زۆر پشتگیریکارم. I support my friends and I support their goals as well. من پشتگیری هاوڕێکان مەکەم وەروەها پشتگیری ئاماجەکانیشان دەکەم. کاتە بەم شێوە دەتوانیوانە لە نمونەی ڕستەدا بەکار بهێنیت. Okay guys, now it's time to look at the conversation section and listen to Joe and Hugh. So the conversation section tells us that, listen, what kind of friends does Hugh like? Hugh حزيلة تجارة هاوريكا. What's important for Joe? Joe is chi balawa ginga. Okay? So I'm going to play the audio track, listen to it carefully, and then after you listen to it, I'll be back to help you to translate the whole transcript into Kurdish. So just go ahead and enjoy it. What sort of people do you like? Lesson 18. A good friend is loyal. Page 44.
Conversation. A. Listen. What kind of friends does Hugh like? What's important for Joe? Have you made many friends since you moved here, Hugh? I've actually made quite a few friends. What sort of people do you like to be friends with? To me, it's important for a friend to be truthful. You know, they don't say things behind your back and stuff. Also, an important thing is that they're reliable. Good friends are always there when you need them, even if you don't see them often. I know what you mean. Okay, so we'll come back. خير بينو. سرتا جومان here. Okay. Have you made many friends since you moved here? لو كاتي تقرأ هاورگیریت زور کردو یعنی هاوری زورت پاک کردو. Usually I've actually made quite a few friends. Quite a few friends يعني مادام quite لره يعني زور. باشه quite a few friends. راس few يعني كم بلام quite a few friends أو quite خاطر پیش گویی يعني اگر زوریش نبید أو يعني معناکی بیت معناکی اریانه يعني زوره أو زور بی رازیه. جوله what sort of people do you like to be friends with? جوله حزلیت لقلت جوره هاوره كابي بيته هاوره باشه ياخد حزلیت لقلت جوره كسانه كابي بيته هاوره. Usually to me بلاي منوا it is important for a friend to be truthful. بلاي منوا گرینگ پیوسه هاوره راستگو بید truthful بید. You know, they don't say things behind your back and stuff. ولا پشتیش تو behind your back. لا پشتیشو هیچ نالن. Also, هروها, an important thing is that they're reliable. وشتيكي لوش گرینگ تر يعني شتيكي گرینگی تر اوه كان reliable من جمت معنا بن. باشا. Good friends are always there when you need them. هاوري باش أو هاوريك هميشه لقلته لوش يعني كبيوسيت بيأتي ياخد when you need them لو كاتي كبيوسيت بيانا نقلوش أنا when you need them لو كاتي كبيوسيت بيانا even ترانت if you don't see them often ترانا جزوبي كاتيج نام بين يعني ما بس ينتش تدري ولا قليانا جونا قرن بيكو even if you don't see them often. Usually, I know what you mean. زعنا ما بس تشي. كان حزيشتان كبه خيري بخنو I know what you mean. What you mean? تيوي وكا ما بيشتري جميع السنة بيوتنا بعد دوباره ما بيتا تشي. I know what you mean. I know what you mean. بابرين نسر بشي دوايا. So, next section we have part B, which says practice the conversation. Then find the best places to add the sentences below to the conversation and practice it again. Amushani kalere he basma kudo peshter we will fill these blanks with. Ambushani peprakere. For example, the first one says that's important to me. Obalemno gringa. The next one, I joined a school club. شومتا يعني مكتبكانوا يارا مكتباني لغربا أمريكا لاتن يعني باسكانتيا يعني توبي بيانتيا وكل خمالنيا school club جاتا يكي قلو يعني مكتبو يقول الله make new friends can be difficult هاو رجيري كردن بابلين باكدني هاو رينيو can be difficult لاني قرز بيت. What's important to you? What is important to you? And باشا باشا what is important to you and what is important to you? بيامتن important أو بريطانيا كي أي شيء بلاي تو أقرينه. So I'll solve this part which is probably by myself. If you want to do it by yourself, then just pause the video here and solve it. Then you can come back to my video. Okay? So, have you made many friends since you moved here? How resort it back to the locality tatera? Boom persari leka labari people making new friends can be difficult. Bo labari people like packerdini how rain kamek sakhta. Okay? So the next one we have is I've actually made quite a few friends. I've actually made quite a few friends. I joined a school club. شلون باي كردوا؟ شو يعني كي
مەکتەبەکان. So number 2, I joined the school club. The next one we have is what sort of people do you like to be friends with? حەز لەگەڵ چ جۆرە کەسانێک هەبیت. لەلایەکی ترۆ ئەمە چکە پرسیاری لێەکە توانی ئەم پرسیاری هەڵبژێریت. What's important to you? کە پرسیاری لێەکە ئەوێ پێی بڵێ ئەوە بەڕاست بەلای تۆ چی گرنگە؟ تێ لەگەڵ چ جۆرە کەسانێکە هاوڕێکاتە. This is number 4 and what's left چی ماوە تۆ؟ What's left is only number 1 which can be put here. So to me بەلای منەوە گرنگە it's important for a friend to be truthful کە ڕاستگۆ بێت. You know they don't say things behind your back and stuff. شت لە پشتەوە نەڵێن. That's important to me. بەڕاستی ئەم شتانەیە بەلای منەوە گرنگە. Okay? That's all about the conversation section. Okay, so now we will move to the next section, which is language booster section. And as usual in the language booster section, we will summarize what we have studied so far. And then لبشي language booster summarize كأنه شتاني كخوندو معنا summarize وكورتيانا كأنه. I'll tell you everything shortly. همش تكتب بكورتي بيلا. So in the language booster section, we have the first section we have is part A, which says notes the different ways we talk about what's important. سيروتي برجع جوازانم كيما برسال دكين ك فلانشت چی گرنگه همشتا چه مواصفاتی که بگیرنگه چه تابد من دیگه به. So the first column we have here is the blue column, which says asking about what is important. چون پرسیاره که درباره کشته چی لشته که گرنگه. What's important to you? باسی اشتیاکه که باسی بابتیکه که بابتیکه کراو تو کسی برانبر تیگه کسی توش بیلی what's important to you بلای تو چی گرنگه باشه لمقابله که مقابله کسی که توش باسی کوالیتی کانی نی امپلوی که کسی که توش بیلی what's important to you برای تو چی بلای تو گرنگه که لکارمند یکی نویه هبید. For example you can say punctual بلکاتی خواه لمعیدی خواه لوی بید یا خود دتوانی باسی تایبت من دیشته که دیاری کراو که بوناله what is the most important quality a friend should have. حالا آیا most important گرنگترین quality تایبت مندی که لهامره هبید چیه؟ ام پرسیارانه اما والله مکانتی توانی بمشی از والله بیتو. Look at the green column سیدی ستونی سوزاکه بکاله describing what is important. چون نصیشته که گرنگ به describing what's important. To me a friend needs to be reliable. ولا منو هاوري دبيت reliable بجمت معنا به. It's important for a friend to be reliable. ولا منو هاوري أو كسيك جمت معنا به. The most important thing is how truthful someone is. The most important thing is how truthful truthful someone is. بلای منو گرنگتری شده ویه که کسی چند رازگوه how someone is truthful که چنک رازگوه. باید منش نمونه یک تن بمین لسرم بابلتا باید منو سبا و باید باملین الکترونیات و امشتانه کسی پرسیار لیکا باید منو آلین چی ام بکارینین. okay what is the most important quality اکاکی به feature لبری باسی موبایل اکین FEATURE feature يعني باش مواصفات a phone يعني smartphone موبايلك should have قرنتين تابد من ديتي ياخد باش كموبايل هي بيت شيء بمشي والله مينو. the most important feature thing قالين قرنتين feature this is a FEATURE. the most important feature is how good truthful again by good chandek basha the camera بوشه بخنو the camera is بلای منو گرینگتینی بجل سمارتفونه که اوه که چندک کامرا کی جوان او گرینگتین باشه بلای منو تو توانی باسی car واتو اتومبیل what is the most important quality feature specification a car should have گرینگتینی شد چیه که اتومبیل هی ببوشه. Usually the most important feature یاخد specification hashtag
is how ناوی شتەکە باشە یا خراپە is how good the مواصفاتی سیارەکە is how good the car is بەلای منەوە گرنگە کە چەندێک سیارەکەی باشە سیارەیەکی باشە یان how good the engine is engine واتە مەکینەی ئۆتۆمبیلەکە ئەوەی بەلای منەوە گرنگەوەی کە ئینجینی ئۆتۆمبیلەکە چەندێک باشە ئەو بابەتی زۆرە توانین بخۆت لەسەری گفتوگوی زیاترگەی بەتابەتی لەگەڵ بەشی speak with confidence ئەو بەشە من دایمە تێکەڵاوەکەم وەکو هەمیشە ئازانن لە بەشی speak with confidence so here we have speak with confidence in speak with confidence you will find a couple of new ideas that you can use it for your conversation you can just go in front of a mirror and discuss these topics for example what is the most important thing a roommate should have گرنگترین شت کە roommate هاوڕێژوورەکەی بێت چییە تۆ پێ بڵێ کەسێکی لۆیڵ بێ بە وەفا بێ کەسێکی truthful بێ ڕاستگۆ بێ what is the most important quality a language partner should have کە هاوڕێکی زمان هەیبێ a boss مدیرەکەت هەیبێت چ مواصفاتێکی کە parent خێزانەکە دایک و باوکت a teacher مامۆستاکەت an employee کارمەندێک گرنگترین مواصفات چیە لە کارمەندێکا کە هەیبێ تۆ دەتوانێت بەم تایبەتمەندیانەوە بۆ شازی کە من پێم وتیتە چەند نمونەیەتر بنووسی so let's move to the listening section بەڕێزای بەشی listening و تەستی listeningەکە تام بکەم listen to four people talking about friends mark the statements true or false statement واتە گوتار قسە کاردانەوە statement ئەم قسانە هەمووی پیانەوترێت statement باشە کۆمەڵە قسەمان هەیە ئەڵێ مارکی کە دیاری بکە کە ئایا ئەم قسانیان بە ڕێزانە ئەیکەن true ڕاستە یاخود false هەڵێ for example ئەڵێ چی the woman said ژنەکەوتی the woman said she's already paid the money back to her friend ژنەکەوتی کە ئەو ئێستا پارەکەی گەڕانەوە بە هاوڕێکەی گوێ لە ئۆدیۆ تراکەکە بگرن ئەوانێتی ژۆڵامدانەوە ئایا ژنەکە پارەکەی بۆ کەسەکە گەڕان بۆ ئەگە گەڕانە بێەوە true ئەگەر ژنەی گەڕان بۆ false of course at the end of the audio track I'm just leaving you the answers وەڵامەکانیشتان بۆ بەجێت هەیەڵم okay so now let's play the audio track number 6 yeah Page 45. Listening A and B. 1. I have this friend named Jonathan. He's been a close friend for a long time. Last month, I asked to borrow some money from him. It wasn't a lot, and I said I'd pay him back in a week. A week went by, and I didn't have the money. So I said I'd pay the following week. He got all upset with me and said he needed the money right away. I mean, it's only another week, so I don't know what the big deal is. I managed to get the money together, and I just paid him. He didn't say thank you or anything, and I'm now afraid I may have lost his friendship over this. 2. My friend Casey is probably my best friend. She's honest, reliable, and truthful, all qualities that are important for me in a friendship. Well, the other day I was telling her about my sister. My sister was mad at me because I didn't remember her birthday. I told my sister she was acting silly, and now she is hardly talking to me. Well, I was telling this to Casey, and she thought I was wrong. She really made me see that I was being insensitive, and my behavior wasn't very nice. That's what I like about Casey. She can help me see things that I wouldn't normally see. 3. I have a lot of friends. Or at least I thought I did. But I now see some of these friends more as acquaintances. Let me explain. Last month I was in a car accident. It wasn't very serious, but I did have to spend some time in the hospital.
It was hard because I missed classes and was behind on my homework. The strange thing is, only 3 of my friends came to visit me, and no one else called or sent cards. Nothing. It kind of hurt my feelings. What is interesting is that it's helped me realize who my true friends are. I thought I had more close friends, but I see now that's not the case. That's fine with me, actually. What's important to me is to have a few really close, good friends. 4. I really miss my old friend Patrick. He's always been there for me, really supportive and a good listener, but I can't say we're really friends anymore, and it makes me sad. We just started to grow apart. We call each other less often and don't see each other much either, maybe once a month. I think it's my fault. Maybe I didn't work at our friendship enough and just assumed we'd always be friends. But I think you do need to work on your friendships. Otherwise, people grow apart. I don't know what to do about it. I could accept things like they are, or possibly reach out to Patrick and try to make more time for him. Okay, welcome back, friends. خير هاورين. سرتا يكمن تنهاية by the way. Only the first one is true. تنهاية يكمن رازبو كجنا كده له باركم جرابته بوي. بلام الراسية بخوي للراسي أصل موضوعك باركي جرابو يعني نازل بلام جنا كله بالضبط لقات يقصك إن شاء الله باركم جرابته. ذن دواميان حاليا لبروي هاوركي هاورانه بلوي كخشكي أم كسا سيليا جامجة نهاوركي بيوانا بو جامجة. دوما على ليرا أفرتك على لبرو أفرتك توربك كز له homework كان واجب كاني مكتبة أرمتيانا داولامنا أصلي موضوع كوي كز پەیوەندی پێوی نەکرۆ کاتەمە تەلەفۆن لەبەری کەس پەیوەندی پێوە نەکرۆ لەبەرەوە دڵتانگ بووە. ئەڵێ the man became angry at his friend Patrick for something he did. ئەڵێ ئەم کەسە لە هاوڕێکەی کەنای پێتریکە تۆڕە بووە لەبەرەوەی کە شتێکی کردووە شتێکی هەڵی بەرامبەری کرد بەڵام نا لە ئەسلی مەوزوعەکە ئەوەیە ئەم کەسانە لە یەکتری دابڕان grew apart هەمووشەیە باشە grew apart واتە جودابوونەوە واتە کاتێکە لەگەڵ کەسێک ئایگوێکۆ گەورە بوون لە پڕ هەردووکتان جیا بنەوە grew apart بن هەنی تر بە جیا گەورە بن. پێشەوەی بابەتەکەی ئەمڕۆمان کۆتایی پێبێنی 4 پەندی زۆر خۆشمان هەیە لە ئینگلیزیدا بەڕاستی بەمانادارن بۆی حەزم نەکرد بەسەمانە تێپەڕێت و بیکەینەوە بە کوردی proverbمان هەیە باشە ئەم proverbانە جیهانین پەندی پێشینانی خۆمان نکات. ئەڵێ only your real friends will tell you when your face is dirty. ئەڵێ تەنها هاوڕێ باشەکەت ئەو کاتی دەم و چاوت پیسە پێتەڵێ. لای خۆمانەها زۆر جارەڵێ دوژمنە دەوەیە کە پێت پێەکەنێ دۆستیش دەوەیە کە گریێنێ زۆرشت لەو بارە ینی ئەکاتەوە سەر هەمان بابەت. Before borrowing ئەمان هە زۆر بەمانەدا. Before borrowing money from a friend decide which you need most. ئەڵێ پێشەوەی کە پارە لە هاوڕێکت قەرزکەیت بریبکەرەوە کامیان گرنگترە بۆت مەبەستی ئایا پارەکە گرنگتریان هاوڕێکەت چکە لە کوردی ئەمەمان هەیە ئەڵێ ئەو ڕۆژەی قەرزێکمدا هاوڕێکم لە دەستدا ئەمەش هەمان مەهاوات هەیە. ئەڵێ hold a true friend with both of your hands. ئەڵێ هاوڕێی باش بە هەردوو دەستت بگرە. لای خۆمانە ها قسێکی ئەڵێ هاوڕێ بگرە بە قەسپێک قەسب دەنگە خوورما بەڵام مەیدە بە ئەسپێک بەڵام بە ئەسپێکی مەگۆڕ هاوڕێ بگرە بە قەسپێک بەڵام مەیدە بە ئەسپێک مەیگۆڕۆ بە ئەسپێکە. ئەڵێ there are plenty of acquaintances in the world. ئاشنایەتیمان زۆرە لەم دنیاە یەک دینی ئاشنامان یەک دنیا کەسمانە کە چاکوچۆنیان لەگەڵاکەین but very few real friends. بەڵام زۆر ژمارە هاوڕێکی زۆر کەممان هەیە very few. باشە خۆتان نەزانن few لەگەڵ few چ جیاوازیان هەیە تەنام ئەیەکێتە پێش ئەفیۆکە تۆ زەمانەیەک ئێرێنی هەیە بەڵام لێراگە سەیریگەی ئەفیۆکە ئەی لەگەڵانیە کاتەماناکەی نێگەتیڤە ڤێریشی پێ کردووە ینی زۆر کەمە ینی ئەوەی تر نێگەتیڤی کرۆ زۆر کەمن هاوڕێ با بڵێن هاوڕێی ڕازگۆ ئەم پەندیان چاینەیە چینە
ئەمەن Nigeria ئەمەشیان USA United States of America and this one is Italy باشە ئەوشیان ئیتالیا زۆر خۆشحاڵ بووم هاوڕێن so I was really glad friends to see you again in this lesson and inshallah until the next lesson peace take care of yourself bye bye